Shivani Jain et aujourd'hui je suis devant vous avec un sujet très intéressant. Alors, quel est ce sujet? Aujourd'hui, on va faire les faux amis. Les faux amis or the false friends. Ok, qu'est-ce que ça veut dire les faux amis? Les faux amis, ça veut dire ce sont des mots qui se ressemblent à l'écrit ou se prononcent de la même façon mais ont des définitions tout à fait différentes. Ça veut dire the French words are more or less written like, in English. So the pronunciation sometimes also be similar, but the meaning is totally different. Alors, so let's do some faux amis en français. Commençons. Le premier mot, c'est actuel. Actuel. It doesn't mean actual as in English. It means current or present. So, actuel. Actuellement. Actuellement. Again, it doesn't mean actually. Ça veut dire currently or presently. Okay. So the next word is agenda. Agenda. Ce n'est pas agenda as in English. This means diary. Diary. So agenda, which means diary. Next word, allure. Allure. It is not allure as in English. It means appearance. Appearance or style. Assister à. Assister à. Here assister doesn't mean to assist someone. Ça veut dire to attend something, to attend a function. Assister à la fête, assister au cours de français, comme ça. Attendre. Attendre. Attendre is not again to attend. So, ce sont les faux amis. Attendre, ça veut dire to wait. To wait. Attendre. Okay, so avertissement. Avertissement. It is not advertisement. It seems like advertisement, but the meaning is warning. Warning. Alors, avertissement. Balance. Balance. Donc, ce n'est pas balance. It is a scale, a measuring scale. Balance. Next is blessé. Blessé. Alors, blessé, it's not to be blessed. Ça veut dire wound. Wound. Bribe. Bribe. Bribe, again, it's not bribe. It means fragments. Bribe. Chance. Chance. Ça ne veut pas dire chance. It means luck. Chance. J'ai de la chance. Comme ça. Déception. Déception. It is not deception as in English. Ça veut dire disappointment. Disappointment. So, déception. Demander. Demander. Ça ne veut pas dire demand or something. It means to ask for. To ask for. Demander. Alors, the next word is éventuellement. Éventuellement. So, it doesn't mean exactly like eventually. It means possibly. Possibly. So, éventuellement. Éventuellement. Alors, fabrique. Fabrique. Fabrique is not a fabric. It means a factory. Factory. So, fabrique. Okay, so one more word like gentil. Gentil. It is not gentle. Ça veut dire kind. Kind. Gentil. Injure. Injure. Injure is not injury or something. It means insult. Insult. Injure. Next is lecture. Lecture. Alors, lecture, ça ne veut pas dire lecture. It means reading. Nouvelle. Nouvelle. Nouvelle, it doesn't mean novel, but it is actually a news or something which is new. Nouvelle. Patron. Patron. Patron means boss. Boss or your manager. Patron. Procès. Procès.
Procès again is not a process, it means trial. A trial, procès. Next is prune. Prune. So prune is not a prune, it means a plum. A plum in French. Prune. So quitter. Quitter. Quitter is not like to quit or something, it means to leave. To leave. Quitter. Next is rester. Rester. Rester is not to rest, it means to stay at some place. Rester. Alors d'autres mots comme sensible. Sensible. Sensible doesn't mean sensible, ça veut dire sensitive. Sensitive. Sensible. Then we have tissue. Tissue. Donc tissue is not a tissue paper, not a tissue, it means a fabric. Fabric. Tissue. Coin. Coin doesn't mean a coin, it means corner. Coin. Alors, conducteur. Conducteur. It is not conductor, it means a driver. Conducteur. Contrôle. Contrôle. Control doesn't mean to control or control, it means to check. Check. Contrôler. Contrôler, ça veut dire to check something. Envie. Envie. It doesn't mean envy, it means to desire something, to have a need of. Envie. Avoir envie de quelque chose. To have a need of something. Ancien. Ancien. Ancien, ça ne veut pas dire ancient, ça veut dire the former one. Previous. Former. Ancien. Formidable. Formidable. It doesn't mean formidable, it means great or terrific. Formidable. Fourniture. Fourniture doesn't mean furniture, it means supply. Supply. Habit. Habit. Habit doesn't mean a habit, it means dress or clothes. On dit habit. Location. Location. It doesn't mean location, it means a rent. Rent. So location. Donc j'espère que vous aimerez cette vidéo et je vais vous voir bientôt dans la prochaine vidéo. Donc au revoir, merci.